Усім привітання! З вами знову Михайська Реза, ми притягуємо проходить Сан Андріас. Сьогодні у нас буде сільська місцевість, і по плані ми її повинні виконати усю. Ще трохи зробити там, може один заїзд на горячий ляд, несколько грузоперевозок і знайти несколько гэтых самых. Есть у меня зброя какая-нибудь? Так, есть зброя, чудовно. Есть автомат новый. И знайти несколько чего? Знайти. Кто видит? Как уж. Вот. Такие у нас план, поехали. Бесплодные земли. В этом задании Тенпенни сказал нам ликвидовать одного со светков некого события, и бейки меня не верят. Некого злочинства Тенпенни. А покольки коли мы не будем выкладывать его загады, то мы сядем в тюрьму. А вот мы не ожидаем идти, то вот таким чином мы виконуємо його загаду. Не глядячи на то, що я не злочинний. Это Радио Лос-Сантос. Это Вуджелов. Что видно? Это Джеффри. Зачинено. Ось я был в этом самом в Одессе. Я глядел вот так вот вдаль. И так само было неразлично, где небо, где земля, где все кончается. И там еще корабели, 4 корабели стояло. В этих самых, грузовых, не военных. Опа. Что внутри? Три федерала. Мне бы тут на самом деле снайперская винтовка. Видно, помогло. Знаете, как мы зробим? Вот так. Все сходили. А як я його познаю? Это ж просто обугленное нефть. Все сгорели. Так это что за машина? Sentinel? Вашингтон. Шел медведь по лесу, бачить машину, полетел в нее и сгорел. Чудовно. Back in the house with the main man, Julio G, of course, on Radio Los Santos. Давайте послухаем трохи Джеффри. Yeah, this is your homie Big Bang doing it.
Мапа. То відкритий дом був, так? Я просто чтобы видеть. Evolution style, crawling out the ocean and bumping radio LS. We're Ну gonna do что, it like this. Let's супер go. джамп. Check it out, y'all. It's your man Julio G, ruling the airwaves. Амаль чудовно вийшов. Окрім того моменту, що я звалився вниз. Все, послухали аудиока, переключаем GTA годы на нормальную. Nothing that you ever do will ever mean anything. We are the only identity you've got. Alternative. Radio X. Hello? Mom, it's me. Jimmy! How are you? Джимми! How are you? Not good. How are you? Гавайи. Давайте одразу виконаємо унікальний прыжок. Не ведаю, куди здесь треба приземлиться. На дах. Давайте попробуем набрать больше скорости. Вот. Треба на дах, да? Не. Caesar. Caesar, it's me. Carl, you It's alright, me. Holmes? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of, I don't know, what, Whetstone or whatever that is. I don't know Central where Pine. well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Holmes. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kenny. Don't worry about me, man. You worry about the man who tries to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillimore over in Red County. You won't miss them. Поехали до кузины Цезаря. Да уже бог. Родственника. Оп. Кверх. Не потребно. Куда мы едем? До Каталины, да? Да ее вельми далеко ехать, как мы поедем по автобану. Да, поедем по автобану. А потом з'їдем з'їхав. Угу, чудовно. Так і зробимо. Это езда повысилась. Я так разумею. Увеличилась. Не-не-не-не-не-не-не. В окне самолет летит. Я на его поглядел на хвилин. И вертолет. А там летали, что не вертолет будет летать. МЧС, Никол. Хотя выглядит больше как самолет. Слева зеленый, справа червоный. Може і вертолет. Я не знакомый ветеран.
от знаков. Here's a little song about something that I love to do. L7 and Pretend You're Dead. I feel dead right now. Ну. Не-не-не, что ты... Блин, перестроился у меня. Every town, through the town. Ну ты его проверить, есть тут в гараж. Я хотел уже это проверить. Выглядает быстро боёс. Давай набудем. Опять кто звонит? Carl, it's me. Телефон. What's going on, man? What the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You all right? Hell no. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. Alright, man, I gotta go. Don't worry, bro. I ain't gonna leave you in there. И что ты будешь зробить? 40 тысяч! 40 тысяч! Где такие гроши возят? Ну только если налогую. Давайте в этом мы займемся. Барбершоп. Чи треба мені постригтися? Можна у вас зробити яку-небудь фризуру? What would you like? Балдежная стрижка. Так, braided blonde. Real fly, dude. Real fly. Капелюш верни. Верни капелюш, Где я капелюш зараз надену? Нигде. Вон. Судовно. Do you want some, fatso? You big stick of Yankee fish? I seen fucking Eunice with more balls than you. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, Mexican guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Lady, I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are. Oh, my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Oh, God. How rude. Дави я их. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up. Which one first?
To the driver, you dumb pig, you choose. Hand over the takings or I blow your fucking balls off. This here is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. Ах, это We're taking the tanker. Hey, добра what you думка doing? красть на заправці, яка знаходиться возле поліцейського департаменту. Ось, по дорогу пройти. Ладно. Звони шерифу. Може, він дає свій пирожок і займется твоей справой. Не, что не так? Все, я поехал. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who pays for this rig and its cargo. That's right, man. I'm Richard Burns, and I am in a terrible part now. A town under siege by hoodlums. Gang and drug wars are... Get ahead of them! That rig will crush us. A huge sudden upsurge in cocaine Я по ему трохи пострелял, не ведаю только попал в не. Block their route! We'll get ourselves killed. The police describe that as, and I'm quoting, excellent news. Back to you, Leanne. Get ahead of them! I don't want to do this. Following the earthquake, the Где они governor там? congratulated himself extensively. Отстали In здесь. entertainment news, first it was the Budgies, then it was Love Fish. Block their route! Oh my God, I'm gonna die. The Scottish village of Madge. Догони потом New band, the включу. Gurning Chimps, are tipped for stardom. We caught up with the lead singer Macker when he landed in Los Santos Airport. The Gurney Chimps are coming to him. Чудовно. When you can attend a beer-guzzling marathon in Germany with enormous men and taste of wonderful German... Hello, Mr. Whitaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Goodbye. Оба. Yeah. Carl, Who was this? you know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Обов'язково проверю. Але мені тут треба зайнятися ніяким іншим.
I'm sending that right there above the law murder rap to all the homies and all the homegirls out on the streets, man, and all them gangbangers that are gangbanging. Gangbang. Murder rap. Знову Лос-Сантос. Что их на дороге валяет? Чому так видно? Не, я прямо поеду. Я не буду робить такие вельми странные маневры. Ёпта. На кошку наехал. Долбаный знак. Вот тут вот два уникальных почти есть. Bad dreams come true. And it's all one now. I could never move to the East Coast with like seasons, and reality, and job. Вот так я заробив свой перший тиск. Так, мне треба худкая машина. Щоб виконати унікальний прыжок. Keep your dirty hands off me! Чувак мне под колеса прыгнул, вы бачили? Зачепил. Але виконав. Головне виконав. Мув. Звуки мув. I have a lot of experience with this. I want you to stop for a moment and let me read from my travel journal. I think everyone should keep a journal. Paste pictures, notes. Sometimes people object to you taking a picture. A few pennies of their local currency and they will fall. Это зараз у інший бок перекулиться, глядите. They need the money and I need the company. Не перекулил. Besides which, it is the oldest profession. What? Oh, time for me to head south again. I'm James. Ah, screw you! А гэта Сейбік був? Треба було вже Сейбік. А ось там як это ремчик. All the news the government wants you to hear. WCTR. WCTR. You teach your children a lot of good American values, but have you taught them how to have fun? For family entertainment that doesn't stop, head on over to the Star. Та гуляйте в колу. Щось таке совково управляється, це так покришка. Еще один. Что вы робили уже этой деревне? Где живете там истерики? Не соромно. Та-да-да, та-да-да-да-да, та-да-да, та-да-да-да. Та-та-та. Та-та-та. Сюда лепи проехать, треба направо свернуть, по вот этой дороге проехать. Она будет удобно. Тан-тан-тан. Тан-тан. А, это ж треба осторожно весь. Как бы хороший не потерять. Бо мне треба 40 000 заробить, чтоб набыть дом.
Дом моей мамы. Вы зараз я неправильно видите. Нам треба прямо ехать. Так, давай. Ну, можно и так. Не ветру, да. Я прямо поеду. Ну, трактор. Эй. А что там здорово? Чому мозг закрыть? Так я почитаю. Чому мозг закрыть? Дончик, Вагнер. Ну, все Кросбридж. Кажуть, є некая небезпека. У чим я на... Вылазно никто не ведает. Что там? За паломничество. За бульбой ходит. Паломники. Чего? Мне твой мотоцикл не подобается. И твоя корыта мне так само не подобается. А есть нормальная машина у кого-нибудь? Не с деревни. Pain is music. Music is about being an individual, so everyone, listen to this music. It's Radio X. Я куда сюда поехал. God, I smoke. I had my armpits tattooed the other day, and the guy said that I can't bathe for 2 weeks. Да. Чувствуй. I want you to Mine. Let's go.
Дякую, Венчик. Не-не-не. You wanna beat, huh? А куда мы едем? А что мы так странно видим? You trying to ruin my day? Не-не-не-не-не. Отцепися. Где сюда проехать, куда я нахожусь? Что это за место вот на лугу? Не разумею. Блин, как сюда? Правее сюда. Не проехал. А, там еще эконома. Ну все, это была помылка. Going in, I got a score to settle. Так, зараз хвилинку почекайте. 21:03. Треба съездить со Сенис один раз.
Бачите, сходив собі ковбаски одрізав, щоб мені смачно було. Так, мені треба машина. Наприклад, Грета. На. Ну не перегнешь, не. Don't mind me. Kill you, you hear me? Треба надеть мой капелюш обратно. О, не, я надел капелюш, мы его не познаем. Только стала бачить, мигая. Нет, я был без капелюша. Это видовочно не он. Здесь еще вход. Выглядает, будто был выход здесь. Only people holding a valid pilot's license may enter. Серьезно? А мы все детинство вот так заводили. Без всяких pilot license. А я не сохранил. Вот я ёлку. А там треба было больше за 7 годин. Краски нема. Нема фарби. This area is restricted to pilots only. Серьезно? Интересно, хоть-то научимся на им летать. Летай. Так. А, гляд чомусь не працює. Можна тако вліво-вправо поглядіти. Don't go away, stay tuned. You know, that's a wicked, wicked tune you just played a while ago. I love
love my kids more than anything. Which is why Mom keeps me clinically obese, so I won't run away. That's where Kate comes in. My sister's son got to 18 and just ran away. She was brokenhearted. Now me and little Joshua... Так, а куда мне на этой ходить треба? He's my number one and he knows it. Now he's not running anywhere. Why not celebrate? Каким летаем на самой вершине? На полной сюды. Ось там уникальный прыжок. Нечто взорвалося. Ой, нечто знову взорвалося. Так, тут головне не спешаться и знайти, где тормоз. Тормоз на квадрат, не на F2. Треба на R1 ще як-то подрулювати. До побачення, неудачники. Ой, ще й дощ пошел. Дождю над них хапало. Бля. Долбаний дощ. Ну ні, ну чому ти вирішив його? Який я шостий? Я шостий, я просто. Я так що був перший. Вот он прийшов дощ. Я все споганил. Я не тормозить под дождем. Ну, ведь-то ровно. Ты ж нормально ехал, пока дождю не было. Ну, тормози ты хоть крышечку. Проиграем, короче. Что за дождем? Не, ну... Придется снова. А я загружусь. Не, ну это, блин. Я не сходен. Да дождю было, все чудово. Потому что я не выключили дождь, на этой гонке не зрозуміло. Ніяк. Magic people, voodoo people. Only people holding a valid pilot's license may enter. Надеюсь, зараз знову не пойдет дождь. Dreams come true, where we bring people together and we remind you about what really matters in matters of the heart. Great abs and a fat wallet. Hi, lonely hearts on the phones. Hello, my name is Zero. I'm a first-time caller, and to the show. I've used the telephone before, but I am having real trouble with women. I don't know any. Yes, I don't know any. Well, we all go through lean spells, you know. After a drought. Чому они не зробили свободную камеру на этом самом? Свободного пля. Не зрозуміло ніяк. I'm just saying, this is quite a lean spell, lady. Still, after winter comes spring
Что есть вот там за артефакты? Извини. Что там происходит? Червоный колер мигает? Что вы там болтает? И одним ударов и там конечно болтает? Нет! Мы ничего не бачим. А зараз знову дощ пойде. Ну, гульня завис. Не. Only people holding a valid pilot's license may enter. Чому я на перший раз не випрыгнув? Зараз ничего не болтает. Ничего не болтает. Судовно. Так, головне не выпрыгнуть рано. Так, будем тренироваться. Будем поспешно раз затримался, все чудовно, пошел дождь. Мне кажется, могли бы и парашют положить в этот самом самолет. Братишки, что треба? This area is restricted to pilots only.
Это было странно. Mercury Wilson calling from Willowfield. I want to give a big shout out to my sister Selena. I love you, girl. You rock, Julio G. I want to give a big shout out to my father who's in the joint. Thanks for getting rid of mom, Dad. Radio Los Santos. Oh! Красота-то якая, лепота. Ось там Сан-Фієк, ось там аеропорт Сан-Фієк. Ось там Лос-Сантос. А ось Вентуриса навіть і не видать. Ось то ось Вентурис. Магчыма. А ось Вентуриса няма высотных домов. Утримливается, так? Вот что он. Где вообще это? Где уж не будет? Где тут был? Завис немає. Ну, я бачу тут когось где-то. Де это не дома. Ті все ж таки з дальністю промальовки є некие проблемы. Бля, снова дождь иди. Ну чому? Ну вот. Я ж не виконую миссию под дождем, я свалюся вниз. Где парашют? Тут был. Он там увекся. Сподіваюся, дождь зараз закончится, коли я сяду на Видноровод. Оп. Дождь кончается. Не скончился. Нам садится. Камень стукнул. Бля, ну чему ты вернулся? Ну нет. Что я робил? Чому я сослизнув в бок так резко? Ось попередній раз. Я тут не затормозил. Он с 4 часа растремается. Ну не.
Верните меня на террасу. Ну тормози ты хоть крышечку. Ёлки. Я ну включили дождь и всё. А я скобовал. Выкинуть. We were inventing hip-hop. Well, I wasn't, but these guys were. Let's play it back. This area is restricted to pilots only. Треба 2 рази натиснуть, щоб він випрыгнув, чи що? Техас треба не отпускать. Я что-то неправильно роблю. Бо коли я зажав трехугольник, він просто спинився і виліз. Mr. Conway Twitty and Miss Loretta Lynn, tear it up for us. Hey, Louisiana woman. Mississippi man. We get together every time we can. And Mississippi really can't keep us apart. There's too much love. Навошо тут висометр, коли не працює? Він каже, що вже потолок, і не важно на якій висоті летиш. Він все одно каже, що ось це у верхній позиції. Ну і навошо він остається. Мне здається, він раніше не так працював. Летаю быстрым переносили его в Vice City. У Vice City він менавіта так і працював. А у Сан-Андресі у кожного самолета був свой параметр вышини. Ну, сподіваюся, зараз не буде ніякого дождю. Але я все равно не виконаю. И у меня, на жаль, не будет маски. Где он меня толкнул? Еще одно плохо тормозит. А знову дощ пошел. Він в самому початку шел, чи тільки зараз почав? Я не зауважив просто одразу. Ну, на пошту ви мене б'єте. Я ж вам нічого дренного не зробив. Кыш. Вы кыш. Ну кыш. Ну бля, ну дайте проехать. Ну все, дайте стоит. Снова дождь пошел. Я не разумею. Я должен научиться ездить под дождем, чи что?
Бля. Ну вот, что вы их включаете третий раз за бар. Как у меня тупо прохорел. И она пригорела. Туда он лучше лежать, без дождь только прийшли. Ну вы еще не починайте, раз пройшов. Капец. This area is restricted to pilots only. Долбаная лужа. Я не хотел выпрыгнуть. Я хотел зупиниться. У вас он точнее нема высоких. У вас не то нема высоких будинків. Вон він, бачите, маленький який. И все, весь дымки покрывается. Я на низине навод находится. Тому я кое не бачу. Поехали, пока дождь не пошелся. То есть все одно пойдет. Ну на во что ты, бля? Бесишь меня. Знову нечто врезалось. Нечто небачное. Ось, пошел дождь. Скриптованно, напомню. Это за это все со сохранением. Ну поворачивай, блин. Ну не едь ты сюда. Дай проехать, дай проехать. Дай проехать. Дякую. Чому ты не перекулился? Дай проеду. Да блин, кому ты тут точку поворачиваешь? Ну!
Він мені боднув. Иди в дупу. Ну так больше не захорится, да. Шкода. Все, я выиграл до этого. Это я похудел? Ну тухни ты, дождь иди, потушися. Ёлки. Я ж не могу. Потушись, я ж не могу на мотоцикл сесть. Судовный. Судовная хуйня, дякую Рокстар. Я хотка згорить мотоцикл. Нахер я сваливаю. Блядь, еще что буду гореть? Больше не захожусь. Hello? Hello? Somebody in there? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed, and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. What's up? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, bullshit. Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Whew, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace.
I mean survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Хиппи. Так, давайте забудем где-нибудь Санчес. Это не я тебе задаю. И меня зараз арестуют на этом мотоцикле 100%. Вот тут за Клокенбеллом есть. За Клокенбеллом правда есть. Но... I get all choked up every time I had to say this. I just want to be friends. Это поворот это. Hey, we've had so much swinging. Remember, don't swing at your wife, swing with your wife. It's a lot more fun. Feeling the rhythm of these well-produced tracks, waiting for 7. Everybody move your body. Так, а на самолете, напевно, не было этого инвексованного. То есть все добро было с самолетом. Это только под водой там. Ну, это выглядит странным, что они не синхронизовали это с самолетом. С инверсией. На велосипеде поездил, как на крестик ел. На крыжик. Him down! It's all he's good for! У них лопат. Я що ожидаю, чи? Ще?
Есть? Нема? Who is this guy? Don't know, but it looks kind of shifty. Roll him in some Whoa. big shit. Да они были з усіх сторон, з усіх боков. Я навіть зараз зброї нема. Так, добре. Вот там есть бронекамизель. А где мое оденье? Где мое оденье? Я ж не можете надеть. Сколько коштует? Коли 3000, 5000, 20 тысяч. Коли падения не меняли, я их не загружал. Что с оденем? О, оденье на месте. То есть у Гугли есть такой баг, что изменяется оденье, коли потрапляешь в больницу. Что? Это тычется только уникальных костюмов? Чи... Як я повинен реагировать на этот баг? А то есть так само можно дожить? А что тебе можно робить? Там 10 был Санчес, я шел. Да я поздно отрядовал. Now that's a song. Man, when you're with your girl, keep a leg down each side and your mind in the middle. That was my late husband Earl's problem. K-Rose! Because if you spend more time with farm animals than your wife, you'll have a lonely heart and a nasty infection. There's one thing I believe in my marriages, it's Darwinism. Survival of the fittest. So far, I've buried 9 of the bastards. When he holds me close, it feels almost like another hurricane just to rip the coast. If you can't come to me, Судовно, в этой игре так само просрали все полигоны. Просрали все полигоны. О, Кирилл мне так само подобает. Mississippi man, I'm losing my mind. Gotta have your lovin' one more time. I'm gonna jump in the river and here I go. Too bad alligator just swim too slow. Hey, Louisiana woman. Mississippi man.
Да, я зрозумів. Just because it's your Vienna home, my hypothesis is correct, and you're my control group. Let's have another record so I can get on with. Beat him down! It's all he's good for! Texas. All my exes live in Texas, and that's why I hang my hat. Hey, who is this guy? Don't know, but it looks kind of shifted. Roll him in some pig shit. You enjoying yourself? Дети что гадают? Это гинуть. You happy now? Прям подобаецца гэта вінтоўка. Гэта стрэльба. Гэта ружьё. He's a combine rustler! That son bitch stealing Betsy! Hang my hat, Tennessee. О, my exes. Ой, кровища полилась. Пиу. Мой. Привитание сябры. А вы глядели? Ну погоди. А куди ви біжите? Стоять. I need that vehicle. Немає. Задосполнились, напевно.
Man, you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-de-doo is ready. Just make sure you get that cash. Hey! Carl, it's Caesar. What's up? Bad stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me, she's okay for now. The Varios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Просто глядел на мапу, куди нам треба їхати. І вирішив, що сюди. У-ху! Только не води як псих, ладно? Добре не буду. Не, я хочу все-таки этот тоже. Я не веду на вождь, а нам. Так или я смогу подарить кому-нибудь? Подарунок. Так будет удобно. А куда мы едем? Angel Pine? Ладно. Поедем этим шляхом. What you got cooking for me? For you, mister, I got a little plan involving spousicide. Let's not talk about that. Это было вельми критично. To install a saddle rather than a chair in the studio. I was feeling home with my legs akimbo. I had this song playing when Mary Ellen was born. Had her right there on the pool table, and they didn't stop the game. Ну я ж бибикал, как ты такое не робил. Ну вот что бибику. Ой, что не. Чудовно.
Ну нет! Сколько секунд? 24. Сами не могли так зарубить. Что в этой краме придается? Не колеваска, 2 шоколадки. Гендинговый аппарат. Чувак, а ты не выглядаешь, потом бы тут продался. Это не батаха, а может это ночной смены, он таким подробляет. Такие продался оборонца. Охранник. Ладно, поехали. Ну, значок Сизера сховался за этим самым, за сейвом. Я не разумел, куда мне ехать. Сизер, что это без звуков? How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit, and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those Chota pigs, Ted Benny and Pulaski. Smoke, he's a pusher, man. No, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Hello? Where you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit right... Public Enemy has always been an act I've heavily supported since day one. They owe everything to me, to be honest. I can't stop. Coming correct, it's the Fourth Right MC. Y'all want to hear positivity? Go see Darius. I'm negative. Einstein relativity. I'll go spin the light on y'all. On your mama. Playback FM. Мост пофиксили. Зараз мы будем с вами сбирать ракушки. О. Не памятаете, есть под этим мостом рак? За это место нема. Нема. Але вот потом что есть. И под нас тоже так само.
Да вылезайте. Это камень? Камень. Так далеко. Судовная хуйня. Я просто хотел поглядеть, куда маяк делать. Блин, 100% было, я его не мог. Ну. Здесь этот был. Вот там он. Я в детстве на этом запуре завсёды качал легкие. Вот тут далеко плыть, а легкие треба качать. Вот я и собирал как далеко ехать. Так, зараз подвоюсь к этим мостом ничего не буду. Насколько я памятаю. А делать подвоюсь двойным буду.
А потом по железной дороге. Да, он есть. Тэп. Рыбки. Это я хотя хуйню уже раскачал, духовку больше не потребно. Коли сбрасывал жир. Кидал, палил. Так, зараз чыгуночный мост. Вот. 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 Есть. Чыгуночный мост. Что же это было? Зараз, насколько я пам'ятаю, под этим мостом. Не бачу, есть. Так, коли я добре пам'ятаю, тут повинно бути всього 9 випусків. А всього гулом сьогодні 10, це бок повинно бути 12. І з тим мостом 12 років. Нема. Нема. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятый пропустил 10. Под наступным мостом. Под наступным мостом. Всего 12. І зараз ми біжимо до Каталіни.
Clever. Saber. Тоже пойдет. Так само. А вон Буффало. Але мы будем кататься на Сейбл. Колени из Ники. Первый first base. Catalina, baby, it's me, Carl Johnson. Hey, baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. Остается мне это некий I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. як я стоїть все вашу матулю, напевно. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now where's the stupid bitch? Here, cabrón. Who's the bitch now, eh? Oh, baby. I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How you going to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh? And, you know, I'll let you kill anyone you want to kill. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Shit, that's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that, you wanna go rob some shit, baby? Если некие деревенщины подобают. You forget already? The bank in Palomino Creek, the liquor store in Blueberry, or the betting shop in... Okay, well this time we gonna do it real chill. No crazy psycho shit, baby. Speak for yourself, soft boy. Today, I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster. You wanna rob a betting shop? Yeah, you know Maninon? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell'd you get them? Тут за углом. За котом. За углом. Open the back room door or I blow your fucking face off! Leave the panic button or I'll kill your children too! I warned you, you stupid bitch! Stupid fucking bitch! Now I kill you! Eat my shit! Stop playing with your balls and hurry up! Whoa! Get in there and open the safe! Move it! $. Okay, I got it. About fucking time! You're a fucking sloth! Whatever, let's roll. Get in the fucking car! It's on now. Die, idiota pigs! Die, idiota pigs.
Стреляй, стреляй по ему. Hundreds of pigs like you. Asshole. Get us back to the hideout. You're a fucking psycho. Don't you worry, you're scared of strong women. If we're passionate, you say we're crazy. If we're upset, you say we're hysterical. We sleep with men, we're sluts. If we don't put out, we're frigid bitches. Who you calling little men? You went berserk back there. That was just another day at the office. You can't stand the heat, go put your tiny balls in the freezer. Tiny balls? Now just wait a minute. Enough! Just shut up and drive. I'm counting the fucking money. Get a white horse. Grab your man, jump on his back, and jab him in the side with your spurs. To impress me, Carl Johnson. Here's your cut, big man. Це більше это грижове. Типу повний бик. Hey, Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. All right, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. All right, I'm coming. Видишь, откуда у меня какая-то шрамы? Look, baby, I really need that paper. Oh my God! What in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna No, torture hey, your sorry no, ass. please no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please, I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow. Hey! Ow. Ow! Hey! Yes, faster, harder, deeper. Oh, yes, yes, yes. Maybe we can go out and rob now? Может покуришь, полежишь, поспишь на другим боку. Look, baby, I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look at it. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first, then I will make you... Enough! I need some fucking money. Carl, you're really boring me now. Please, sweetheart. I got in some real deep shit. Okay, maybe today we hit it. Iron horse with a drinking problem. This place will be a walk in the park. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. We got the cash. Let's get out of here. Those maricon bastards have our money! That's my money! Please, stupid motherfucker! Carl, you drive. I'll shoot. Come on, move your fucking butt. Cowboy ain't easy to love. Стреляй по ним.
Idiota, Carl, idiota! Bastard, you fool! Make them be doctors and lawyers and such. You're driving like an old lady! Grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always loved. Florence, DJ, Florence! Someone they love. Cowboy loves smoking. Стреляй прямо. Oh, you're too kind. Him and them that do sometime won't know how to take him. He ain't wrong, he's just different, and his pride won't let him do things to make you think he's right. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. You know how to keep your babies from growing up to be cowboys? Make them a castrato. My boys sing real good. Make them be doctors and lawyers and such. Мало кулил. Mamas, don't let your babies grow. They say living in Los Santos is the equivalent of smoking a pack a day. If that's the case, then I want a choice in the matter. So I chose Redwood. I used to sell my body for drug money on the streets. Now I've cleaned up and have a wife and go to church. And I owe it all. Okay, Carl, let's get back to the hideout. Sometimes when I get really stressed out, I beat my children. Take me home, Carl. Okay, look, but we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. So you get given a lioness and you want a pussycat? Whip. No, I just want... You know why I act like this? No. I'm in love, Carl. A woman's heart is a tempestuous place, and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Опа, треба пойти поесть. Куда у нас? Please, don't do that. Just relax a little. Carl, you have much to learn about the female heart. Come and see me again when you think you understand it. Goodbye. Мало грошей даю. Asshole! Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No! No more! From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! I feel good today. Like a woman reborn. Cool. Maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I reach. Oh, well, that's a relief to hear. Perhaps this time no cowboy motherfuckers will get in our way. Amen to that. Come on, try. What's wrong? Nothing. I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Drive, lover. Если кажется, у нее стол брейк. Не, не брейк. Брейк это забыл. You ever driven a quad? It ain't easy. Especially when you got a screaming bitch on the back shooting past your ear. I like it when you anger me, Carl. I would try to anger you more often. Now that I'm looking forward to. Easy for feeling so lonely. Там джамп. Пошли поедим. Будет так жрать хочу.
сидит это лохо. What do you want? Николаска один маленький Have a well-stacked и 3 day. больших, 3 великих. Enjoy your 1, meal, sir. 2, 3. Here, next. Дякую. I ain't serving you with that attitude. Ну что за русь? Эта миссия так працує, що коли я в любое помешкання заходжу, там усі будуть стоять руки догори, руки вгору. А коли я All продав це, virtually legal and above board. Take it, hold it, love it. так, а чи есть у вас винтовка, не. ПП одну набудем. Бо у меня пуля мало. Perfect for killing, pure and simple. Куля. Да, ну это так само не шмат. Так. Пади протектор, боевик. Дробовик 2. Метательный детонатор есть. Чудовно. Пистолет вот The самое. revolution is coming. Но СМГ не задоволены. Who was spoken to in town by very few. She managed You're on crowd control, so don't take any shit. Yes'm, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar! Now, bitch! I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. Hey, what was you saying? Куди? Лапки догори усі, лапки вгору. I give you one simple job! Idiota! Attention all units. Some psychos are robbing the bank at Palomino Creek. Shit! I just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. Пойдите свои пончики поздней. We know you're in there. The game's up. Come on out. Come out. Real peaceable like. Smash the ATMs and get as much cash as possible. You ain't scaring me, You're and you ain't surrounded. stopping me. You haven't much time. Now stay there. Give me that. Door. Follow me. Stop! Take cover! Thought you might try the back way. We were waiting for you. My name is Carl Johnson. Got that? You got nowhere to go. Come Cover me! Get back here, you rascal. Give up. You're surrounded. Look out, girl! Именно по мне стреляю.
Чему ты по ним не стреляешь? Он что, повинен за тебя забить? You two, free! You having fun yet? Grab a bike and follow me. Do you think you can keep up with a real woman? What's keeping you? Are you afraid of me? Stop getting lost! Take me home now, big man. How we do? Is that all you care? Money? No, but I really need to pay. You make my skin crawl. Well, I ain't crazy about you either. That's just it. How little you know. Don't talk. Let us enjoy the peace and quiet. Come on, Carl, move it! There you go. Thanks. One day, Carl Johnson, you will realize she truly loved me, and your heart will break in two. But you are more like the spiny lizard than a man. Goodbye. Goodbye. Помесом своим. Дякую за гроші. Тут так. Тебе. Не ведаю, может там. Hey, Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell Notch's archetype from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Fierro. They meet out here to tear up the blacktop. No chota choppers. You want to make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What the Holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Киеву от Монтгомери. Трохи помилився з містом старту. Ну добре. Зараз помаленькому отойду і вернуся до вас. Поехали. Машину я напоследок скраду. К обведала суток. И поставлю ее на кон.
Коли приезжаю, так приезжаю, машину новую страну. Man, where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right, you just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Families, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Wootsy Moo. But my friends call me Wootsy. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. There's something real strange about that dude, man. Be careful, CJ. For sure. Что все странное здорово. Ну давайте дождик. Дождик, дождик, капая по лужам, по ужинам. Головне в этой гонке не гублять сцепление с дорогой. Сцепление. Сцепление. Прицепиться. Сцепление. А як тут этот движок виконати? Так. Я нічого не зробив. Я би зараз їздив до Каталіни і потім обратно. Тому почверить. You see, a man get a child. Well, it's all right. Give a fight for that. Right. Просто не мам... Нема жадання марудить час. А ось унікальний прыжок виконати хочеться. Але я не впевнений, що це можливо. Але ми поспробуємо. Давайте спробуємо його виконати. Бо мені навіть цікаво, як його виконувати. Це правда треба на дах приземлитися. Чудово.
Ах, эта машина заскриптована. Он тут завсёды. Ёсть. Тут просто не выконывали эту миссию, она будет завсёды в этом месте. Ось это на самый финиш. Бачили, там была кривая коллизия, кривая текстура. Я набрал на полупрозрачно. Прозристая. Вот, и мы приехали в то же самое место, где мы только что приехали, где я сказал, что это финиш. И что? Я думаю, вольно зависит. You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learned pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Yeah, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Это моя машина? Это моя машина. Я ее выиграл только что. What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love you! What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love you! And Hey, when this I my... say that wait, I miss Catalina, you... wait! Leave my car alone. I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Okay. Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This, Carl? This is my new man. Он хоть размовляет. Are you going to fight for me? Huh? Nah, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Crazy bitch. Чувак, я на тебе застрелю. А ты ее забьешь. Вообще мой соперник. Вот. Оп.
Так, в итоге что тут были? Больше нема прыжком. Коллекционный гранатомет — это та же самая гонка, только в обратном накируем. Мы проходим заду наперед. Пошкодил трохи машину. Что робится? You had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Цудовная розмова. Совет да любов. Так. Задание виконано. Так, мапа. Мені треба сюди. Сюди ж. Сподіваюся, що сюди. Поехали. Бо я хотел набыть дом с гаражом. Чтобы поставить туда свою машину. А коли вот тем более подходим. Или хоть куда-то в иншее место. Но я сподіваюся, что ты поговоришь. What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. Prank caller, prank caller.
Prank caller, prank caller. Property bot. Сюда. Не хочу гублять машину, якую я выиграл только что. Так, куда ехать до этого мистера Праули? Sexual realignment used to require expensive surgery, months of hormone treatments, years of therapy, and you still ended up looking like a drag queen. Now you can let the woman inside come out in the privacy and comfort of your own home. And it's as fast as this. See? Now I'm a woman, thanks to Rapidyte. This do-it-yourself sexual realignment kit includes everything you need to go from Brad to Brenda in a jiff. It's just snip, chop, stuff, and swallow, and away you go. Go to the bathroom and surprise your family with the new you. Comes with an instructional Куда я video, поехал? tourniquet, 2 aspirins, and 47 pounds Ну, of куда поехал? is all you need. When it's time for a change, you want it fast. Rapidyte, the do-it-yourself sexual realignment kit. Be exactly who you want to be. Возможно, наивно прав. Nikki Gilly is singing about making the world go away. It's easy, stupid. That's what pharmaceutical companies are for. Grin has changed my life. А, на пешку дойду. Тут недалеко. Ты едешь у Сан-Фиего? If you go to San-Fierro. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. 3 Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man. Narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Легко, не хожать.
Безстудовно гадал руку. Assholes. Right-wing assholes. I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get her fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Got a chopper on our tail. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker. Where'd you get that? Цудовно, що сьогодні той самий Rainy Day. Shame, really. I was gonna make it into a lamp. Это блин. Где я его не бачу? Он сховався за деревами. Та йоку! Как можно не попасть, я не разумею. Космобаза. Можно поехать як так, як і так. Но лепей, наверное, напевно. Блин, не видно. Я на угол просто туннель поеду. What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah, then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey, Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I won at the races. Holla at y'all later. Hey, this thing go any faster? Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit, can you shoot? Shoot? I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. Well, I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! Блин, я не поспеваю разуметь, что он кажется. Что он говорит. What's with all aluminum foil, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound, or emotion using microwave radiation.
Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I 23. 23. See a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Charges if you can't catch him during a self-imposed crisis. At a Vigo brokerage and pawn, we'll secure the... There she is, brother. San Fierro, city of psychedelic. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Basic exchange. Goods for money. We'll buy anything, including your dignity. A Vigo brokerage and... Jesus, we screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most, but getting old. Yeah, whatever, man. You talking shit. I said, what's your name again, honey? It's Skinner time again. This is the place. Whoa, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Суми. Да, виглядає нечудово. Сапраўды. Ну что ж, завтра туди поїдемо з Віка. Де всі тут знаходиться Віка, ось тут ось. Там набудем себе новое оденье. Колено навод будет отключено. Что еще? Познакомимся с Кэти. И познакомимся с Мишель. А вот, и почнем виконувати миссию яким-нибудь. У якої-небудь послідовності, так само. Будем ездить сюди, как виконувати задания наших дівчин. А на сьогодні, сподіваюся, це все. Дякую всім, хто глядів. До побачення.